First stopped by at the tourist office and asked which sites were already open for visitors again. The Duomo is the first site on my top 17 list. It's a symbol of Milan and one of the most magnificent cathedrals I've ever seen. Its construction was begun in 1387 and took almost 600 years to complete. The Duomo is most famous for its spectacular exterior of white marble, but the inside is just as beautiful, with enormous stained glass windows and precious artwork, from the floor all the way to the ceiling. Standing on the roof of the cathedral right now. This is crazy! This is the best place to admire the elaborate spires of the cathedral and their forest of flying buttresses. In the center of the roof rises a spire with the golden Madonnina, which used to be the highest point in the city. The roof of the Duomo offers incredible views of the Piazza del Duomo and the city of Milan. After my visit to the Duomo, I decided to take a break at the famous Camparino bar. This bar is a true Milanese institution and has been open since 1867. And its prestigious main drink is the Campari Seltz, which is this right here. Campari is a bittersweet cocktail that is produced in Milan, and let's try it. Milan. This is risotto alla milanese, which is basically rice infused with Parmesan cheese and saffron. Wow, this is so Stroll around Galleria Vittorio Emanuele II. This elegant shopping arcade was built in the 19th century and celebrates the unification of Italy. It houses many luxury boutiques like Prada, Versace or Louis Vuitton and connects the Piazza del Duomo to the world-famous opera house La Scala. I highly recommend taking these e-scooters because here in Italy they're allowed to go 25 kilometers an hour, which is a really nice speed already. The e-scooter apps I found most helpful in Milan were called Bit and Dot. I'll link them and all the other things that I mentioned in this video in the description below. So now I'm standing in front of the Castello Sforzesco. The Sforzas were the mighty family that ruled Renaissance Milan, and this is their castle. It's one of the biggest citadels in Europe. The Castello Sforzesco was built in the 15th century by Francesco Sforza, the Duke of Milan. It was later modernized by Napoleon during the French occupation of Italy. Continue to the Parco Sempione, which is right next to the castle. The Parco Sempione was originally a preferred hunting ground of the Sforza dukes. During the 19th century, it was converted into a vast public park with winding paths and ornamental ponds. Today, it's the most popular city park of Milan, and people of all ages come to this green space to relax. Aperitivo, which means you pay once and you can eat as much as you want. Usually it's a big buffet, but because of the new normal, no more buffets, so you just get the food at the table. And of course, you got the Aperol Spritz, or Spritz Aperol as they say in Italian. Breakfast buffets obviously aren't allowed here. Italian breakfast is usually really light, with coffee and something sweet, like pastries or a yogurt. My favorite coffee choice is the cappuccino, with delicious frothy milk on top. Museo del Novecento. This is really important. If you want to visit museums at the moment in Milano, you have to register online first. So I registered yesterday and reserved a spot. Fairly easy, but you need to know that. Register first and you'll get in much faster. The Museo del Novecento is organized in chronological order and showcases art from the 20th century with a particular focus on Italian and especially Milanese homegrown talent. It's a great place to get a better understanding of Italy's recent history. The views of the Duomo on the third floor are breathtaking. Taglio, which means pizza by the slice, and a certain Mexican beer. Cimitero Monumentale, the monumental cemetery, and I mean, just by looking at it from the outside, it truly seems to be huge. So this is a cemetery that was built in the 19th century and is mostly used for the rich and famous of Milan. This cool street art, and you often stumble upon it when you least expect it.
We saw some really interesting pieces when we walked around in the neighborhood around Porta Ticinese. So now we're in front of the Porta Ticinese, which is an old city gate of Milan. But now let's go to Navigli, because that's really what we came here for. Navigli area, especially around the Naviglio Grande canal, is my favorite area for going out in Milan. It has dozens of bars and is perfect for an aperitivo or simply drinks. The setting along the canal is extremely picturesque. And this, my friends, is what I call a perfect Italian breakfast. All these delicious treats and a cappuccino with frothy milk and coffee. Oh, it looks so beautiful. In front of the Basilica di San Lorenzo, and as you can easily see by the row of columns in front of it, this is a really old church. It dates back to the 4th century. The Basilica di San Lorenzo is an early Christian church and dates back to the days of the Roman Empire. At its center is a circular structure with 3 adjoining octagonal chapels. I was very impressed by the quiet energy of this place. At number 10 is Milan Cathedral. Milan's magnificent Gothic cathedral is the 3rd largest cathedral in Europe and dominates the great piazza on which it is located. With an Italian Gothic style, the front facade of the cathedral is truly magnificent and is crowned with countless towers, statues, and decoration. The interior is just as decorative and features some beautiful stained glass windows, bursting with color and a fantastic display of artwork. Visitors can take an elevator or stairs to the top of this enormous church and enjoy truly spectacular views of Milan. Number 9 is the Hop-on Hop-off bus Milan. With 3 routes throughout the center of Milan, covering all major tourist attractions, the Hop-on Hop-off bus is a great way to explore the city. The fleet of comfortable buses will whisk you between stops, specially chosen to give a comprehensive introduction to Milan's rich history and dazzling culture. With audio guides in several languages and unbeatable panoramic views, visitors can get to know this famous city in detail. At number 8 is Parco Sempione. As one of the premier parks in Milan, the Parco Sempione is a large public space and garden that sits behind the Sforzesco Castle. Originally established in 1888, the park covers 95 acres and contains the fantastic Arch of Peace. This wonderful place is beautifully landscaped and contains multiple footpaths, bike trails, and wooded areas, together with many sculptures and ornate fountains. Number 7 is the Sforzesco Castle. This very impressive 15th century castle has a central location in Milan and is set in extensive grounds and gardens. Although the original design has been modified and added to greatly, it still retains its elegance and status of power. Aside from the castle itself, there is also a host of small museums that contain a collection of interesting artifacts and historical information about the castle and Milan. At number 6 is San Siro Stadium. Visitors can explore the famous home of AC Milan and Inter Milan, as this massive football shrine is one of the largest stadiums in Europe. The stadium was consistently enlarged to accommodate more and more fans, and it's also a prime spot for concerts. Enter the changing rooms, the mixed zone, and the stands, and then walk through the Tunnel of Champions right onto the legendary pitch of one of the premier sporting venues in Italy. Number 5 is the Pinacoteca Ambrosiana. Explore a real piece of history at one of the oldest public art galleries in the world. Located in the Palazzo Barrera, the Pinacoteca contains a large collection of Italian art. Visitors can enjoy the art of Raphael, Botticelli, Caravaggio, Titian, and many more. Da Vinci's Codex Atlanticus is the highlight of the museum, with original pages of drawings and notes on engineering, anatomy, architecture, geometry, and astronomy. At number 4 is La Scala. Located to the north of Duomo, this famous opera house is one of the finest in the world and is renowned for its acoustic qualities and opulence. Visitors can tour La Scala with a knowledgeable guide and see paintings, statues, and beautiful furniture, while learning the history of La Scala and facts about the famous operas performed there. Number 3 is the Museum of Science and Technology, Leonardo da Vinci. Milan's Museum of Science and Technology, Leonardo da Vinci, is housed in the 16th century monastery and features a collection of more than 16,000 items. As one of the most important Leonardo da Vinci museums in the world, visitors can find collections of his drawings, blueprints, and sketches.
There are 7 different departments in the museum, each of which studies and researches the collections, as well as creating exhibitions and educational activities. At number 2 are the Navigli canals. Constructed originally in the late 12th century, the Navigli canals were worked on for many years and continued to expand into what they are today. Milan's canals aren't only beautiful, but functional, as they were constructed to transport goods from the nearby lakes. Visitors can walk along this fantastically picturesque canal that is lined with old buildings, plus a variety of shops and restaurants. And at number 1 is The Last Supper. Perhaps one of the most famous paintings in the world, Leonardo da Vinci's The Last Supper, can be seen in the refectory of the Convent of Santa Maria delle Grazie. The 15th century fresco is one of the most studied and revered artistic achievements in the world. Visitors can also roam around the rest of the stunning Santa Maria delle Grazie, seeing other highlights, including the altarpiece by Titian and Bramantino's fresco. But the star of the show is The Last Supper. So, that sums up our top 10 things to do in Milan. 자, 밀라노에 어떤 그 관광 명소가 있을까요? 우리 손님분들께도 한번 여쭤보면 밀라노 뭐 볼 거 있나요? 뭐 두오모? 이러고 그리고 뭐 딱히 그 최후의 만찬? 뭐 이 정도는 얘기하시는데 그 다음이 없더라고요. 네. 그래서 저 역시도 우리 한국에 그 제공되고 있는 한국의 블로그에 올라가 있는 정보들이 그렇게 뭐 좀 제한적이기 때문에 제가 오늘 하루 동안 좀 정리를 해가지고 이렇게 리스트를 만들어 왔습니다. 순서는 구글 지도상의 그 평점과 후기 순으로 한번 작성을 해봤고요. 하루가 대부분이죠. 여기 현재 밀라노에서 뭐 3박 4일 이렇게 여행 계획을 세우시는 분은 아직 없기 때문에 대부분의 1박 2일이거나 아니면 당일치기로 잠깐 반나절 정도 머물고 비행기 타고 빠져나가시는 케이스가 많더라고요. 그래서 하루라는 시간을 보았을 때에 한 이 정도 리스트면 충분하지 않을까 해서 제가 좀 추려왔습니다. 10개 정도. 자, 아무래도 밀라노 두오모가 가장 중요하겠죠. 여기 숫자 1번 위치와 함께 매칭해보면 되고요. 자세한 내용은 제가 요거 그리고 여기 두오모 바로 옆에 붙어있는 비토리오 에마누엘레 2세 갈레리아 여기 각종 브랜드들 그 쇼핑할 수 있는 그런 장소가 있죠. 그리고 스포르체스코 성 여기 안에는 미켈란젤로의 그 작품이 있고요. 론다니니의 피에타를 비롯해가지고 작품들이 있습니다. 그리고 이제 스칼라 극장 이탈리아의 대표적인 실내 극장 중에 하나죠. 숫자 4번 그리고 5번은 브레라 미술관 로마의 바티칸에 그 바티칸 박물관이 있고 피렌체의 오피치 미술관이 있다면 여기 그 밀라노에는 브레라 미술관이 있는데 회화 작품 좋아하시는 분들은 한 번씩 방문해 보시면 참 좋을 만한 여기까지가 1, 2, 3, 4, 5등 정도가 되겠고요. 그 밖에도 뭐 이런 레오나르도 다빈치 국립과학 기술박물관 이름도 길죠. 네. 그리고 팔라초 레알레 뭐 무덱 그리고 이런 다 박물관들입니다. 미술관 성당도 있는데 작품을 보러 가는 게 많더라고요. 이 밀라노는 특히나 더. 이게 다 내부 입장이거든요. 입장료가 발생하는 내부 입장들이 많아가지고 자 이거는 여러분의 여행 스타일에 따라서 좀 정해야 될 것 같습니다. 내가 겉에서만 볼지 아니면 그 어느 것 딱 정해갖고 입장을 해볼지. 근데 보통은 입장을 한다고 한다면 이 밀라노 두오모와 브레라 미술관만 입장하더라도 시간이 꽤 많이 흘러가거든요. 그래서 여기 상위 5개 있는 거 위주로 먼저 살펴보시고 그 다음에 또 시간적 여유가 있으면 이 나머지 중에서 여러분이 고르시면 되지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. 산타 마리아 델레 그라치에 이런 데는 이제 최후의 만찬, 레오나르도 다빈치의 최후의 만찬이 있는 곳이죠. 기타 등등등. 그리고 이제 뭐 유적지는 아니지만 이 스타벅스 또한 떠오르는 관광 명소 중에 하나죠. 굉장히 깔끔하게 해놨다고 하니까 여기 바로 옆에 붙어 있습니다. 그래서 요렇게 묶어서 가시면 반나절 보시기 딱 좋거든요. 네. 나빌리오 운하는 좀 멀리 떨어져 있죠. 저는 나빌리오 운하는 방문해 본 적이 없는데 해질녘이나 저녁 식사하러 갈 때 괜찮다고 해가지고 이번에 한번 방문해 볼 계획입니다. 여기나 아니면 여기 위에 있는 차이나타운 요 두 군데를 좀 한번 눈여겨보고 있습니다. 자, 대충 리스트를 추려보면 1등부터 뭐 15등까지가 있는데 사실 이 외에도 성당들이나 조그만 한 미술관들 뭐 이런 것들이 생각보다 많더라고요. 그래서 밀라노는 제가 정리하기에는 내부 입장을 하냐 안 하냐의 차이로 이걸 반나절 만에 볼 수도 있고 진짜 3일 4일 걸려서 볼 수도 있고 그 정도 규모구나 이렇게 생각을 해주시면 되겠습니다. 아니 난 솔직히 나는 여기는 조금 새롭다. 너무 솔직히. 예뻐. 그러면 저 세련된 두 분이랑 같이 있으니까 이제 너무 잘한다. 아, 마음에 들어.
옛날 건물도 보여드릴 건데 일단 진짜 이제 밀라노 사람들이 사는 동네 보여줘요. 아니 진심으로 지금 눈에 띄는 건물들이 딱 몇 개가 있는데 다 저 예뻐. 나무 건물 저거. 너무 예뻐. 거기 진짜 유명해요. 이거. 아니 저게 정체가 뭐야? 이거 이름이 한국말로 하면 세로형 숲. 세로향 숲. 다 나무들이잖아요. 너무 너무 친환경적이야. 신기해. 이거 너무 아름다워. 에너지 전략으로 거의 뭐 전 세계 1등. 난 저 집 진짜 살고 싶다. 세컨홈을 우리 돈에 언제 뭐라고? 세컨홈을 저걸로 한다고? 아니 저 편집해 주세요. 야, 세컨홈이 저거를. 우리 첫 번째 홈도 없는데. 그게 아니라 풀섭도 그게 아니라 없는데. 지금 너무 추워서 말이 꼬였어. 좋겠다. 아, 야. 아니 근데 너무 멋있어. 이거 진짜 무슨 세트장 같아. 저 심볼이. 심볼이 무슨 의미일까? 우리 카스텔로 스포르트 스코라고 하는데 그 스포르타 가문의 성. 아, 왜냐면 가문의 시그니처 같은 그렇죠. 거구나. 근데 알죠? 이탈리아 통일된 지 얼마 안 됐어요. 160년? 도시마다 거기 지배하는 가문이 있었어요. 아. 밀라노 같은 경우는 스포르타 가문, 뱀이랑 그리고 독수리 2마리. 셀카 스샷 하나 찍을까? 오. 아, 우리 무슨 고향에 온 것 같네, 우리 집. 아니면 거기 살다가 거기 이제 살다가. 거기 살다가. My summer house. 어떻게 우리 목마라도 한번 해주세요. 타고 가. 저 옛날에 여기서 데이트 한 적 있어. 아주 옛날에, 아주 여기 데이트 옛날에. 코스예요? 아이 그래도 밀라노 오면 데이트 이제 손 잡고 그렇게 하죠. 이것도 너무 예쁘다. 이거 봐. 그렇죠. 와, 맛있어요. 이탈리아 도시들이 다 이런 거 있어요. 조그만 분수 있어요. 애들이 가서 뭐 가다가 이제 목이 마르면 마르면. 가서 마시고 비둘기도 마시고 강아지도 마시고. 비둘기도 맛있어. 아, 이건 몰랐어요. 강아지도 거기 가서 마셔요. 강아지는 귀엽겠다. 이집 물 밀라노 물이 좋다. 밀라노. 정말. 여기는 그러면 다른 도시의 이태리 사람들도 엄청 많이 오겠다. 그쵸. 수학여행. 저도 어렸을 때. 저 어렸을 때. 저거 찍어야 돼. 애들 진짜 수학여행 왔어. 감독님들 애들 저 불국사 같은 거구나. 경주의 불국사 같은 밀라노 오면 막 봐야죠. 감독이 빵 터졌어. 여기 뭐라고 쓴 거예요, 여기? MCMI 그거 이제 라틴 숙자예요. 1540 그루델리 스몰티 잔인한 사망 기념한다. 라틴어예요, 라틴. 오케이. 헉, 라틴어도 해요? 그럼 5년 동안 했어요. 고등학교 때. 와. 오, 알베르. 저 중국어도 하고 한국어. 하고 라틴어도 하고. 얘 스페인어도 돼. 진짜 많이 해. 브라보. 아니야. 대충 많이 해. 뻔한 건데 무조건 봐야죠. 그래도. 두오모 너무 예쁘잖아요. 맨날 와도 여기 와야 돼요. 너무 예쁘죠. 청아는 두오모가 처음인가? 근데 저 이제 뭐 로마 가고 이랬을 때 같은 때 봤던 성당들은 있지만 이렇게 정말 도모 같은 거예요? 두오모라는 말이 무슨 말이에요? 성당 아니에요? 맞는데 어떤 성당이에요? 도시마다 가장 큰 성당이 있어요. 가장 큰 성당 두오모라고 해요. 그래서 밀라노 두오모도 있고 로마 두오모도 있고 베네치아 두오모도 있고 다 도시마다 있어요. 정말 저 첨탑들이 너무 예쁘다. 우와. 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 너. 잘배. 몰랐는데 나 둘이 공포증 있나 봐. 무서운 것 같아. 착하잖아요, 비둘기. 아니 그게 아니라 이태리 비둘기도 굉장히 적극적이다. 이 성당은 14세기 만들기 시작했는데 600년 걸렸는데 만들기가. 와우. 그리고 밀라노에서 대리석으로 만들어진 게 이거밖에 없어요. 그러니까 없어요. 컬러 자체가 틀려. 다 대리석이에요. 다 그러니까 대리석이에요. 너무 멋있어. 근데 자장만이 뭐 비는 소원 같은 게 뭐예요? 어떤 종류? 아마 소원 비지 않을 거예요. 그냥 기도하러 가는 거죠, 사람들이. 우리한테 성당이니까 이거.
그러니까 저희도 기도할게요. 아, 좋네요. 베로니카 기도 끝. 그다음에 우리 데보라님. 아, 데보라요? 네, 데보라. 어, 진짜요? 아, 이탈리아 이름 있네요. 그러면 베로니카라 데보. 줄여서 그러면 베리, 데비, 알베. 우리 다 줄여. 베리, 베로. 베로. 오케이. 그럼 벤베라 베로. 어떻게 연식이 밝혀졌다. 지금 웃으시는 분들은 이거 안다는 건데 인간 벤베라 베로. 너무 웃기는 거 아니야, 정말? 간다.